Шановні колеги, шановні друзі, ми починаємо вебінар. І проводиться Палатою податкових консультантів України в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні», що реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Коротко про ініціативу прозорості. Ініціатива прозорості видобувних галузей, або коротко ІПВГ, це незалежний і добровольно вимовлений на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 51 країні світу. В рамках ІПВГ здійснюється перевірка або аудит сум платежів, які сплачують видобувні компанії у вигляді обов'язкових податків, зборів, а також перевірка напрямків, по яким такі платежі використовуються урядом. Більш детально про ініціативу можна дізнатися на сайті eiti.org.ua. Коли ми планували цей вебінар, ми звернулися до нашого експерту Романа Ніцовича. Роман Ніцович є керівником програм Dixie Group та експертом нашого проекту, щоб він порекомендував, до кого звернутися з іноземних колег, які б могли поділитися з нами досвідом впровадження такої ініціативи в своїх країнах. І зараз я хочу запитати Романа, розказати, чому саме він надав нам контакти двох організацій. Роман? Вітання. Мене чутно? Так, чутно. Отже, насамперед хотів подякувати за таку ініціативу. Чому було обрано саме рух Publish What You Pay, публікуй, що платиш, і Інститут з управління природними ресурсами? Перша організація фактично такий світовий рух, який концентрується не лише на питаннях впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей, а на взагалі всіх питаннях, які стосуються видобутку природних ресурсів і питаннях, які стосуються грамотного розпорядження цими ресурсами. Це і питання видобутку, і питання торгівлі цими ресурсами, і питання, звичайно, які стосуються платежів, що генеруються видобувними компаніями, те, як уряд чи уряди цими платежами розпоряджаються, і як це впливає на життя громад. Власне кажучи, це громадська ініціатива, громадський рух, який об'єднує коаліції громадських організацій в багатьох країнах. Фактично на всіх континентах, окрім хіба що Антарктиди, присутні представники Publish What You Pay. І, власне кажучи, ця організація також допомагає просувати питання, пов'язані з прозорістю видобувних галузей. І вони об'єднують собі весь той досвід і всі ті напрацювання, які громадськість в кожній країні, в тому числі країнах, де впроваджується ініціатива прозорості, напрацьовує. Тобто весь той досвід, він агрегований і, в принципі, це та структура, яка знає дуже багато і може розказати багато те, що цікавить саме громадськість, саме громадян в країнах, які впроваджують цей стандарт. Що стосується Інституту управління природними ресурсами, раніше він був відомий як Інститут нагляду за доходами. Зараз, оскільки питання прозорості видобутку перейшло, скажімо так, концентрується не тільки на отриманні доходів, компаніями і державою, урядами, а на інших питаннях, то це, їхній фокус значно змінився, і зараз вони займаються
Ну, це фактично такий аналітичний центр, який досліджує питання, пов'язані з впровадженням стандартів прозорості в різних країнах, і досліджує взагалі менеджмент видобувної галузі в різних країнах. Тобто, яким чином видаються дозволи, яким чином там, яке податкове законодавство існує, наскільки воно справедливе, там, наскільки ефективно використовуються ті грошові потоки, які отримують бюджети країн від конкретних проєктів видобувних. Вони займаються питаннями там, прозорості власників, тобто бенефіціарів тих компаній, які там або працюють на ринках, або видобутку, або торгують енергетичними ресурсами. Тобто це цілий спектр питань. В принципі, NRGI – це той інститут, який також генерує і концентрує багато знань, багато відомостей про те, що відбувається в усіх країнах, що працюють за стандартом ініціативи прозорості видобувних галузей. В тому числі в Україні. І Україна є однією з країн пріоритетів NRGI, де вони також допомагають і громадськості, і урядам, і компаніям краще працювати в досягненні цілей стандарту, більше знати про інші питання, які там, можливо, там недостатньо покриваються стандартом, або тільки починають розкриватися в стандарті. Мова йде про там, питання там, місцевих платежів, як вони використовуються, питання там, торгівлі енергоресурсами і так далі. Тобто це також там, та організація, яка є джерелом знань, в тому числі і для нас. Дякуємо, Романе, за поради, за контакти. А далі я передаю слово, я перейду на русский язык, это будет быстрее и эффективнее. Слово предоставляем Джозефу Вильямсу, который является старшим сотрудником по представлению интересов и также является членом многосторонней группы заинтересованных лиц Института управления природными ресурсами. Okay, thank you very much to the UK Chamber of the Ukrainian Chamber of Tax Advisors and to Tatiana Knyazeva. I would like to talk today about the Extractive Industries Transparency Initiative in the United Kingdom and mandatory payment disclosure laws in the United Kingdom. Джозеф поблагодарил Палату налоговых консультантов за возможность рассказать о инициативе прозрачности в Великобритании, а также об обязательном раскрытии платежей, которые действуют в Великобритании. And you have heard from Asmara Klein from Publish What You Pay International about the civil society movement which has pushed for greater transparency in the area of revenue disclosure and contract transparency. Вы уже слышали из общения с моей коллегой из организации «Публикуй, что платишь» о общественном движении по раскрытию доходов и прозрачности контрактов. And so I will speak specifically about UK EITI and mandatory payment disclosure. И более подробно я расскажу о раскрытии платежах и инициативы прозрачности в Великобритании. So first, a status update of the UK EITI. As you know, there are more than 50 countries implementing the EITI around the world, including Ukraine. Как вы знаете, более 50 стран, а точнее 51 страна сейчас присоединилась к инициативе прозрачности добывающих отраслей, в том числе и Украина. So in May 2013, the United Kingdom announced its intention to join the initiative. And this was seen as an important moment because the United Kingdom was one of the original countries to put forward the idea of EITI, but had not implemented the initiative itself.
Мгм. Я расскажу подробнее о статусе инициативы в Великобритании. В мае 2013 года Великобритания выразила желание присоединиться к инициативе. Это был очень важный момент в связи с тем, что Великобритания была одной из стран, которая инициировала именно это движение, а сама как бы была еще не присоединилась официально. Поэтому And here I give you the timeline of recent reports to date. So in October 2014, the UK was accepted as a candidate country of the EITI. In April of 2016, the first UK EITI report was published. The next report is due in April of this year, so in April 2017. And in July of 2018, the United Kingdom will be validated against the EITI standard. В октябре 2014 года Великобритания была принята в статусе страны-кандидата к инициативе. В апреле 2016 года был опубликован первый отчет инициативы прозрачности. В апреле 2017 года планируется публикация следующего отчета. И в июле 2018 года Великобритания должна будет пройти процедуру валидации. Это процедура проверки соответствия, насколько страна действительно выполняет стандарты, прописанные международные стандарты инициативы прозрачности добывающих отраслей. And so here is a small graph which gives you an idea of the relative importance of different extractive industries in the United Kingdom. Сейчас я вам представляю диаграмму, которая дает примерное представление, какие природные ресурсы имеют значение в добывающей отрасли Великобритании. And as you can see, the gross value added for the extraction of oil and gas is by far the largest sector in terms of the extractive industries. And in 2015, it is lower than it has been for a number of years, but it is still the major value-added industry. Самое большое значение в добывающей отрасли имеет добыча нефти и газа. Вы видите, отмечено голубым цветом. В 2008 году добыча была на пике, а в 2015 году показатели значительно снизились. And the oil and gas sector, particularly in the North Sea, is quite a mature basin with extraction having taken place for nearly 4-5 decades. And the government continues to try to find ways of continuing the economic significance of North Sea oil. Основные добычи нефти происходят в Северном море, и правительство предпринимает шаги для продолжения роста добычи нефти. And one of the issues affecting revenues related to oil and gas in the United Kingdom is the cost of decommissioning old infrastructure, which is being removed because the oil extraction or gas extraction has been completed. Companies can offset their taxes by these decommissioning costs, which has an impact on revenues which come to the UK. Основным влиянием, основным фактором, который влияет на доходы от добывающей отрасли, является необходимость утилизации, амортизации старой инфраструктуры, которая уже не нужна, которая была раньше использовалась для добычи природных ресурсов и уже сейчас не нужна. And so here are some details about the first EITI report, which was launched in April 2016. Revenues of £3.23 billion were disclosed for the 2014 calendar year, and £2.43 billion were reconciled, which means that the government was able to reconcile this amount with the company figures.
This left a large gap of £802 million, and this was due to 6 oil and gas companies which did not report their payments or participate in UK EITI. However, it should be said that the majority of companies did participate in the first round of reporting. Данный слайд показывает детали первого отчета инициативы прозрачности, по которому были показаны доходы в 3,23 миллиона фунтов. Затем правительство пересмотрело эту цифру и показало 2,43 миллиона. И разница в 802 миллиона фунтов возникла из-за того, что 6 нефтегазовых компаний не участвовали в отчете, но большинство добывающих компаний все-таки участвовали в составлении этого отчета и предоставили свои данные. And this was a significant moment because it was the first time that payments to the UK government entities, UK government agencies, were reported by individual companies and split by revenue stream. And the following revenue streams were included in the first UK EITI report: ring-fence corporation tax, the supplementary charge, petroleum revenue tax, and license fees for the oil and gas sector, and then mainly total corporation tax payments related to the mining sector. Дальше Жозеф говорит о том, что это был очень важный момент. В чем он заключался? Что впервые за всю историю отчетность по добывающей отрасли была представлена на уровне каждой отдельной компании. И также была потом разделена на основные потоки по видам налогов. Дальше он перечисляет эти налоги, они не все имеют в Украине, не всегда соответствует такое же разделение, поэтому я не буду в подробности здесь входить. And one of the issues around reporting in the UK is the fact that due to taxpayer confidentiality issues, the UK government is not able to disclose what payments a government is receiving from individual companies. Все-таки в связи с защитой информации, в связи с конфиденциальностью информации о платежах каждой компании, правительство не опубликовало данные, сколько каждая компания платит. And this relates to tax payments to the Finance Ministry and Her Majesty's Revenue and Customs in the United Kingdom. And the solution in the first year to this challenge was that companies were able to sign a waiver to this tax confidentiality vision. If they signed a waiver, then the UK government is allowed to disclose this information, and the independent administrator of UK EITI could also disclose this information. And as I say, the majority of companies did participate with this waiver. И как решение данного обстоятельства правительство предложило компаниям подписать дополнительные отклонения от правила конфиденциальности о том, что правительство может, что компания разрешает правительству опубликовать данные о доходах. И, как я уже сказал, большинство компаний согласились и подписали такое соглашение. Elements of reporting in the UK which are useful. Joseph? What's wrong? So, project level reporting is a requirement within the EITI standard. All EITI reports, project level reporting is consistent
with laws which have been introduced in North America and Europe. По стандартам EITI отчетность должна проходить на проектном уровне. And so we have project level reporting within the UK EITI report. We also have a provision on beneficial ownership, which is the inclusion of the real owners of companies related to private non-listed companies where an individual holds a 25% or larger holding in that company. Также Джозеф говорит о том, что у них есть положение, по которому раскрывается информация о бенефициарных собственников, которые владеют более 25% части компаний, которые являются частными и неакционерными обществами. То есть информация должна раскрываться о бенефициарных собственниках. So I'm now moving on. This was my presentation of the UK EITI process, and I would now like to talk about some complementary corporate regulation initiatives around the world and specifically. На данном слайде Джозеф хочет рассказать о положениях, о законодательных положениях, которые регулируют открытость платежей в Великобритании. Okay, and I'm not going to go into all of the details about these laws. Suffice to say that there are corporate transparency regulations which require oil, gas mining, and in some cases forestry companies to publish their payments to governments. Я не буду, Джозеф говорит, что он не будет вдаваться в подробности каждого законопроекта и принятых законов. Он хочет только сказать, что они касаются прозрачности, которая внедрялась как регулирующий фактор в добывающей отрасли, и касалась компаний, которые занимаются добычей нефти и газа, а также лесных природных ресурсов. So the United States has a law. В Соединенных Штатах есть закон, which has been passed in 2010. But due to some legal issues, it has not been effective for much of this time. But new rules implementing the law were passed in June 2016, and we expect the first disclosures to come out in 2019. Значит, в 2010 году был принят закон, но в силу того, что действовали другие законодательные акты, он вступил в силу в 2016. И мы ожидаем, что в 2019 пойдут именно первые результаты по раскрытию определенных цифр, определенной информации. In the European Union, you have Chapter 10 of the EU Accounting Directive and Article 6 of the EU Transparency Directives, which also require payments to governments to be disclosed. В Европейском Союзе также есть директивы, которые обязывают раскрывать информацию о платежах правительству в госбюджет. And in the UK and France, companies have begun to report under this legislation already in 2016. And in 2017, almost all other EU member states are companies to publish payments to governments. Также в Великобритании и во Франции есть закон, который обязывает раскрывать информацию о платежах правительству, и он начал действовать в 2016 году, а в 2017 уже все члены Европейского Союза будут обязаны раскрывать эту информацию.
Norway has similar law on country-by-country reporting, which goes a bit further than the Canadian, than the US and European laws, also requiring some contextual information. And Canada has also had a law which has been in place since December 2014. Сейчас Джозеф говорит о некоторых различиях в законодательстве Норвегии и Канаде, которые обязывают скрывать информацию о платежах. And as an organization, the Natural Resource Governance Institute and many members of the Publish What You Pay coalition are trying to ensure that similar legislation is introduced in other countries around the world, so that citizens can access this information, so that investors can use this information to assess risk in companies, so that government agencies are able to have additional information to use in their cost estimates, their projections, and companies can also demonstrate where they are making an economic contribution to a country. И общественные организации, такие как «Публикуй, что платишь» или как институт, который представляет Джозеф, и другие общественные организации объединяют свои усилия для того, чтобы распространить эту тенденцию и чтобы все страны в мире приняли такие законы, по которым компании обязаны раскрывать свою информацию о платежах в госбюджеты, чтобы люди могли видеть эту информацию, инвесторы могли видеть информацию, эту, которая им поможет в планировании дальнейших проектов, чтобы в правительстве это была открытая информация, и чтобы компании, бизнес-компании также показывали, какой вклад они делают в развитие экономики страны. And of course, Ukraine, I understand there is a draft law in Ukraine which is being considered by the parliament. И насколько я понимаю, Украина присоединяется к этому движению, и сейчас есть законопроект, который рассматривается в парламенте. Yes, you're right. And in general, these are the key features of the laws that we will see. It might not be necessary to list all of these different payment types, but you can see them. There are 7 different categories of payments which need to be signed, and these are the common payments which are made to governments by the extractive industries. Здесь вы видите основные положения, основные особенности по открытости информации по платежам. Не будем вдавать их 7, не будем перечислять все, но вот все эти цифры должны раскрываться компаниями, которые работают в добывающей отрасли. And payments must be disclosed when they are equal to or over more or less the equivalent of $100,000. И, конечно, платежей таких очень много, они могут быть очень мелкими, и поэтому сделали такое правило, что раскрываются платежи, которые превышают $100,000. So I'll talk a little bit about the UK law, and this UK law is called the Reports on Payments to Governments Regulations 2014. It was the transposition of the European directives, the accounting directive that I spoke about, chapter 10. Сейчас я хочу более подробно рассказать о законодательстве, принятом в Великобритании, отчеты по платежам в государственный бюджет, который является как бы воплощением директив, принятых в Евросоюзе, о которых я говорила, там раздел 10 директив Евросоюза. And it came into force on the 1st of December 2014 and applies to financial years beginning on or after the 1st of January 2015. Данный закон вступил в силу 1 декабря 2014 года, а начинает действовать с 1
January, начинает действовать в 2015 году. Yes. And a couple more key features of these laws are that project level disclosure is required, and project means the operational activities which are governed by a single contract, license, lease, concession, or similar legal agreement. So it's important to remember that when a company is disclosing its project level payment information, it has to base a project upon the contracts or licenses that it has with the government. And in cases where these licenses are very closely, substantially interconnected, these can be considered as one project. Основной особенностью этого закона является раскрытие информации на уровне проектов. Джозеф уже говорил об раскрытии об таком проектном уровне, и сейчас он объясняет, что это значит. Проект имеется в виду хозяйственная деятельность, которая оперируется одним контрактом, одной лицензией, или мы чаще используем понятие спецразрешения, одним договором аренды или подобным юридическим соглашением. А также такая хозяйственная деятельность формирует одну базу по платежным обязательствам в государственный бюджет. Бывает, что такие договора, такие контракты между собой очень серьезно связаны, и поэтому такие договора могут рассматриваться как несколько таких договорных обязательств могут рассматриваться как один проект. Cannot have an exemption from disclosure, even in cases where there is an alleged conflict of law, conflict of contract. So if a contract says that these payments should not be disclosed in a country, then in fact the UK law still requires those payments to be disclosed. And part of the reason that is in there is that we haven't seen any government prohibits disclosure of this information. И также этот закон говорит о том, что вообще никаких исключений не должно быть сделано. Даже если в контракте написано, что эта информация конфиденциальная и не может раскрываться, но закон говорит о том, что собственники обязаны раскрыть эту информацию, то есть никаких исключений. On this slide here, I describe the benefits of granular project level reporting for investors who can properly assess risk in different projects, for citizens who can have a full picture of the value of the resources that are in close proximity to where they live, and finally helping governments to ensure that companies are meeting their financial obligations and maximize revenue collection. На этом слайде Джозеф показывает, почему проектный уровень отчетности так важен. Это важно для инвесторов, которые могут более тщательно исследовать риски и предусмотреть те платежи, которые будут связаны с выполнением проектов. Это помогает гражданам увидеть цельную картину ценности тех природных богатств, которые находятся в их местности, и также лучше понять, какое влияние эти проекты оказывают, например, на их на окружающую среду в их местности, а также проверить, насколько выполнение проекта ведется в соответствии с местными и национальными законами. Также проектный уровень отчетности помогает правительствам проверить, что компания действительно выполняет свои обязательства по финансовым платежам, а также такой подход помогает увеличить сбор средств.
Потому что очень часто в Украине, например, такая есть проблема, что компания большая, работает на всю Украину, и сама трудно разделить, какие платежи, куда и как платятся, потому что много лицензий получено, много специальных договоров, и проектный уровень, конечно, расставит все на свои места. And the next two slides are talking about why transparency in general in the extractive industries is a desirable element for attracting investment into a country. So this is the brief example of the Mexican recent bid rounds for investment in the hydrocarbon sector, and it was done in a very open way. And it was a key element of this new bid round to attract investment. И на этом слайде Джозеф показывает, почему прозрачность так важна для инвесторов, для привлечения инвесторов. И пример, в Мексике проходил конкурс среди компаний на добычу полезных ископаемых в 2015-2016 году. И основным особенностью этого конкурса была именно открытость. And the second example is the example of Saudi Aramco. This is obviously the state-owned company of Saudi Arabia. It is, by some estimates, the largest company in the world, and certainly has the largest oil reserves in the world. It is considering listing on doing an initial public offering on a major stock exchange, and it will have to be more transparent in order to get a listing on the stock exchange. So this is another reason why transparency is useful from a company perspective. It means that they can raise capital more easily. Второй пример касается компании Saudi Aramco. Это частная компания в Саудовской Аравии, возможно, самая крупная компания в мире по некоторым данным. Она также увеличивает прозрачность своей деятельности для привлечения первоначальных публичных предложений. And very quickly, I wanted to just describe where to find the reports from the UK legislation, and they are to be found in the Companies House Extractive Service, extractives.companieshouse.gov.uk. And this is for any company which is considered as large under the Accounting Directive. На данном слайде Джозеф показывает, где можно найти информацию, где можно найти отчетность по компаниям добывающей промышленности. And obviously you can find the reports for companies which are on a regulated UK market, so on the London Stock Exchange. They can be found on the London Stock Exchange, as well as the so-called National Storage Mechanism. Здесь вы можете найти информацию о всех компаниях, которые зарегистрированы на лондонской бирже. And finally, the final link here is an attempt that we have done at the Natural Resource Governance Institute to compile the data on payments to governments, which has been filed in these different places into one central location. And this website is called www.resourceprojects.org. And please feel free to have a look at this site. Okay, with pleasure. Также Джозеф рассказывает вот о последнем линке, который ресурс о платежах в правительство, на котором вы можете найти как бы сводную информацию о платежах компаний в госбюджет. И данный ресурс был инициирован именно Институтом управления природными ресурсами, который представляет Джозеф Уильямс. And in the UK, approximately 80 companies have reported on their payments made in 2015.
they have made those payments to different government entities in more than 100 countries. And these countries did in fact include Ukraine. $72 million worth was disclosed by 5 companies, JKX Oil and Gas, Ferrexpo, Cadogan, Evraz and Lafarge Holcim. So these different companies, which are either listed in the United Kingdom or registered in the United Kingdom, have disclosed their payments for 2015 to the payments made to Ukrainian government entities. На данном слайде Джозеф рассказывает о том, что практически 80 компаний отчитались по платежам в 2015 году. И оказывается, ну вот для меня это было интересно, что не только по платежам в госбюджет Великобритании, но также в госбюджеты других стран, других 102 стран, в том числе Украине. И согласно этим отчетам в Украине было заплачено в украинский бюджет $72 миллиона. И такие данные показали 5 компаний. Вы видите, они здесь перечислены. And the total net value of payments to governments which have been disclosed under the UK reports are currently around 135 billion US dollars. И общая сумма платежей, которые были раскрыты в отчетах, это $135 миллионов США. And 132 billion of that amount has been attributed to specific projects. И 132 все-таки, наверное, миллиарда долларов были связаны с определенными проектами, то есть было отчитано на проектном уровне. And in this chart here, you can see which are the most common payments and the size of those payments. So taxes are the largest payment type which is being disclosed to governments, followed by production entitlements, then royalties, then bonus payments, fees. These are the main ones. И на этой круглой диаграмме можно увидеть, какие именно составляющие были внутри этих платежей. Большая часть синим показано, что это были налоги, зеленым показано, это были royalties, ну и другие названия, связанные с платежами, я не совсем удачно, наверное, их могу перевести. And just a quick review of some of the largest payments. We saw that tax payments made by Rosneft, which of course is partly state-owned and made to the Russian government, taxes of $18.3 billion. The largest royalties payment was also by Rosneft, $10.6 billion. The largest production entitlement payment was made by BP to Azerbaijan for $7 billion. And the largest bonus payment was made by the French oil company Total to the United Arab Emirates of $2.2 billion. И в этой табличке можно увидеть интересные цифры, самые большие платежи, которые компании делали в каждой определенной стране. Вот, например, самая большая сумма налогов была уплачена компанией Роснефть в России, это 18,3 миллиарда долларов. По роялти также Роснефть заплатила в российский госбюджет. В Азербайджане компания BP заплатила 7 миллиардов. И по бонусам по компании SA в Арабских Эмиратах было заплачено 2,2 миллиарда долларов. And here you can see an example of some payments disclosed by Royal Dutch Shell, so the large Anglo-Dutch oil company. This is the report it has disclosed for the country, the Philippines. So you see the government payments here, which total $487 million. And you see the project
which relates to this amount, also $487 million. So you can see how the data is presented by Shell in its own report. И в данной таблице представлен отчет одной из крупнейших нефтяных компаний Великобритании, которая, например, сделала платежи в Филиппинах. Первая часть таблицы показывает, сколько было уплачено в госбюджет сумма, а нижняя табличка показывает эту же сумму, но уже на проектном уровне. То есть все было распределено по проектам. And this portal that the UK has created, where you can access the different company payments, is at this website here. You simply have to type in the name of the company, and it will arrive here. And the interesting thing about this portal is that the data is available in an open data, machine-readable format. Данный ресурс был создан в Великобритании, чтобы посмотреть информацию по каждой конкретной компании. То есть можно ввести данные и увидеть конкретные цифры. And here, so you can see the open data. In this case, it is JSON format, which is important for statistical use. It's important for different government systems or information systems to talk to each other. So you have a very standardized format for disclosing this information, which will help with use of the data in different contexts. И здесь Дэвид показывает формат очень стандартизированный, по которому компании должны предоставлять свою информацию. And finally, this is an example of the website we have created called resourceprojects.org, where you have a little bit more information about the different companies which are exploiting a specific project. In this case, it is the Jubilee project in West Africa, in Ghana, and we have used the information from this legislation in the United Kingdom and elsewhere to create the data for resourceprojects.org. Тоже интересный ресурс, где можно увидеть информацию на проектном уровне в разных странах мира. Вот один из примеров – это проект Jubilee, который выполняется в Африке. So thank you very much for joining this presentation. Please let me know if you have any questions. Joseph, thank you very much. The presentation was really very full and very informative. Interesting points, especially about reporting on project level. I suppose Ukraine will also follow this initiative. Yes, I mean, the Ukraine will, to the extent that Ukraine wishes to implement as part of the EU association agreement, it will may well choose to implement this European legislation, which will require payments to be disclosed at the project level, which is very important for local communities to have specific information about projects in their locality. So this is important, and also, as I said, the EITI also requires project level reporting to be disclosed. Жозеф закончил свою презентацию. Я поблагодарила за очень информативную и полную информацию. Особенно было интересно об отчетности на проектном уровне. И Джозеф сказал, что да, Украина должна внедрить у себя тоже законодательство об отчетности на проектном уровне, потому что это будет частью в реализации договоренности с ассоциацией с Евросоюзом, а также это будет очень важно для местных
сообществ, чтобы видеть, что именно происходит близко к вашей местности и какие цифры, какие платежи связаны с добычей, с разработкой того или иного карьера. Тут, наверное, вопрос от Андрея. Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия 21», эксперт в сфере энергетики, советник по вопросам ИПВГ и также по нашему проекту. Question would be, from your information, we've got that even some companies from UK have reported revenues in Ukraine. In that regard, do you make some cross-checkings with reports from different countries? If you just look on a portfolio of UK companies, and whether it helps or not, or you just think that a UK report is quite informative, and you don't need to go to another report just to check in some way what is reported in Azerbaijan or in other countries, just doing this on the country-based level. Okay, thank you for the question. I think I see very much the reports on payments to governments legislation in the UK as this is. So, for example, in the Ukraine at the moment, the UK legislation has pushed some payment information in 2015 for 5 companies. But of course, there are many other extractive companies which are exploiting oil, gas and minerals in Ukraine. And so there always needs to be a complementary mechanism to have these companies disclose. So I see them as going together. But certainly I think the role of these regulatory disclosures, because they have legal force, so if there is misreporting, then a company can be fined, or the director of the company can have a penalty or even a criminal conviction. We are quite sure of the quality of a lot of the information, which is a lot of work in the next few years integrated into EITI processes. We have not been able to do a lot of cross-checking yet, because the data we have from the UK is 2015 payment data, and there are very few EITI reports which include any data on 2015 at the moment. So it's not possible just a moment to do that at the moment, but in the future we will be able to. Just a moment, I will make a translation for listeners. Андрей Чубик спросил о том, что вот в презентации Джозефа говорилось о том, что британские компании показали информацию о том, какие платежи были сделаны в госбюджет Украины. И вопрос Андрея заключался, проверялась ли эта информация. Джозеф ответил, что информация, которую предоставляет компания, считается очень достоверной и надежной в связи с тем, что предусмотрены серьезные наказания, штрафы и даже уголовная ответственность, если информация предоставляется неверная. Поэтому они считают, что информация, достоверность высокого уровня, но именно таких сравнений было сделано немного в связи с тем, что отчет показывает цифры за 2015 год, а в принципе по инициативе ИПДО, ИПВГ немного стран опубликовали отчеты за 2015 год, чтобы было с чем сравнивать. Андрей, правильно я сказала? Да, все. Thank you, Tatiana, for translation. And the second question. You have presented very nice online data platform. I would be interested in how long to prepare an online data. I mean this one online platform to search for data, to have online access and readable access to data.
I would just ask you, is it made by the government? Perhaps you know how much does it cost and how long it has taken to prepare such kind of platform. Because in Ukraine we are trying to do it in similar way, but it's like a challenge. What should be as a basic one? How we have to start with? Yeah. Андрей также спросил о платформе, о онлайн-ресурсе, по которому можно найти информацию по платежам разных компаний. И вопрос состоит в том, что сколько это стоит, кто создал такие платформы и что нужно сделать, чтобы сделать такие платформы в Украине. So just a couple of points on that. In terms of the UK Open Data Portal for payments to governments, there was a team within the business registry called Companies House in the UK, which designed this data portal. I would say it took around 6 months to really have the portal up and running and in development. So a small team of people who were consulting with companies, consulting with civil society, consulting with other government. But in terms of the cost, I do not have the exact figures for creating this government portal. Companies, when they submit a report each year, they must pay a fee. And I understand that the government recovers the cost of creating the portal from the fees which companies pay to make their reports. And so this is the first point. There is some good work which has been done in the United States and in Germany on open source online portal for the extractive industries. And I think it is important to look at those examples because it might be possible. Ответил, что создание такой платформы и запуск ее заняло где-то 6 месяцев. Работала команда профессионалов, которые консультировались с общественными организациями, с добывающими компаниями, и с правительством. Джозеф не знает, как это было выражено в цене. Но также он хочет отметить, что есть очень хорошие открытые ресурсы в Штатах и в Германии. На них тоже следует взглянуть, чтобы посмотреть их опыт создания таких ресурсов, таких платформ. Андрей? Probably Andrei has got answers to his questions. He thanks. Andrei is leaving the presentation, and I also would like to say thank you, Joseph, for your time and for preparation and for interesting information. Мы благодарим Джозефа за презентацию, за подготовку и представление интересной информации. Asmara wrote me a message that she needs to postpone her part of the presentation to another time, and probably she will organize it directly in Russian to be sure that information is not missed in translation. Once again, thank you very much, and we would like to wish good luck in your great job. Thank you very much, Tatiana. It's a pleasure to speak to you today. Will you log me off or something? Yes, I will finish the event and you will be logged off. Thank you, everybody. Text me. Andrei. Bye-bye.